Welcome to Against All Odds. My name is Rachel Munyeheli, and as you know, Against All Odds is all about showcasing survivor stories. Now, people go through different journeys in life, and today we want to talk about a journey that many may find difficult to adjust to. But Melody is definitely a case where she comes through and tells us her story, where she was able-bodied at one time until she was now living with a disability. But I'm not here to tell the story, Melody is. Help me welcome Melody. Melody, thank you so much for joining us right here on Against All Odds. Thank you for inviting me. I'm so happy to be here. I'm so happy to share my story. Hello viewers, I would like to believe that somebody's going to be inspired or somebody's going to be encouraged with my story. I so believe too. I so believe. So we want to start off with a little bit of a background. Chimbutsana ngoroti makakura zvakaita sei kusvika maybe just before maita accident yenyu. Ini ndakakurira kwaRusape, area ikwachiduku kwamavhudzi. I'm from a family of 7 muri kwamanyadza. Ndakabarwa mumba yevanhu 7, me being the 7th one. Ndini gotwe. Ndakadzidza pamavhudzi primary, ndikabva ikoko ndikazopedzisira secondary school yangu kuNyameni secondary mumarondera ne-high school ndakaitira marondera imomo. Then I got married muna 2004. Okay. And I'm a mother of 3. All right. 2 ndakaita before the accident. And ndikasoita mumwe kumberi. Oh, okay. I shall get to talk about it later. All right. Okay. So I see everything was going well, but now let's talk about the accident. Maibva kupi, and where is the accident yakaitika kupi kwachu? Right. Accident yakaitika muna 2011 April 26. Ndakanga ndichigara muHatfield. So ndakange ndine project yandakange ndichiita ku Norton, ku plot kwa maiguru wangu Norton Sandringham area. So ndaichengeta huku dzemabroiler ikoko. Saka the day in question ndaienda ku Norton. Ndakaenda bva the previous week ndamboenda kumusha kunamo. Ndobva ndadzoka mabroilers angu akanga akuda kuchinjwa feed from starter to grower. Saka handina kutrust kuti vakomana vangaita ndisipo. So pandakaenda kunamo ndakati mirai ndodzoka ndichiita zvinhu zvangu zvese. Ndabva ndasvika ndokubva ndakudzokera kuti ndiende ndinogadzirisa ndinogadzirisa zvaifanira kugadzirisa like kuchinja feed, because I had a program yaindidzosa muHarare futi. So I was traveling to Norton zuva iroro. So makuseni ndaifanira kubata bhazi raienda direct rainoenda kunonzi kuChivero. My husband that day akanga aine my exams. Saka ndobva tichimira ndikaenda pedza my exams ndobva ndasiya ndozokukwidza unozohaika. After that ndobva time yakwana ndobva ndaenda mutown, bva taenda tese bva tanokwira malifts eNorton. So takwira lift, takakwira kombi yakangowanawo paine vanhu vakawanda vasiwa nebhazi. Ndobva takwira kombi. Along the way, something zvakangoitika zviri disturbing. Conductor akatanga kurwisana nepassenger. Pakarwiwa tikatombopaka pamashops epamarimba pe vachirwisana. Zvazvaita sezvapera vatafamba. The driver was just driving zvingoro normal semadrive ravo eparoad emakombi. Vatombopuwa ticket after Snake Park. They are overspeeding because what they call normal is speed. Vapuwa ticket. Vatapfuurira mberi tichindodzika paTurnpike garage paya. Tabva paSnake Park tichingodzikisa kudai before Norton. Pane panonzi paTurnpike garage. Tichidzika ipapo vanhu vakanga vari kumberi ndakagara second seat kuseri kwadriver. Vanhu vakanga vari kumberi vakascreama. Ndokubva tasimudza musoro. What I can tell is takaona tichiita fast approach the bus stop. There was a stationary vehicle yakanga iripo. Saka ndakaona pane speed, tichiona kuti pane motikari iri kuuya. Yaita seiri kutouya kwatiri, yeti tiri kuenda ikoko. Saka pakascreama vanhu vauya kumberi, driver ndopakasimudza musoro. Vari kumberi vari kuti vanoti akanga ari pafoni achitaipa a message. Paakasimudza musoro achiona kuti ndozvakuitika, he reacted to the right. Apa taibuda muroad yanga that part yanga yadualized by then. So he reacted to the right, but because of speed mota inakasika kuenda kureaction yakanosvika norowera pavehicle yakanga yakamira pabus stop. Ndokubva yapinda mureaction yekuenda kuright. Nekuda kweimpact nekuda kwespeed yakabva yarara neside. So that was the side yandakagara. Payakarara neside haina kurara ikamira panzvimbo 1. It had to cruise. Yakarara neside yo.
So the moment I noticed kuti takuda kunorara neside, ndakanga ndakabata my 4-year-old son, ndakangofunga nyaya dzekuti kunonzi vamwe vanhu vakabuda nepawindo vakanotsutswanyiwa nenhingiri nevheiko yavanga vari. Zvakangouya mumusoro mangu. Saka I tried to help mwana wangu. That akanga akagara pagumbo pangu akatarisa pawindo. Saka ndakazama kusimudza mwana wangu kuti ndimukande mukati kuti kana kombi ichinorara zvairi kutoratidza kuti yakunorara neside, inini hangu or rather gone ndonorara hangu pasi neside iroro, chero ndakanda mwana mukati. So what I remember is I was working towards throwing my son inside. Okay. Then kombi ichibva yanorowera pasi, vandatanga kusanzwa mwana wangu mumaoko. Saka pfungwa dzangu dzakangouya kuti mwana wangu atobuda panze, handichamunzwi saka atobuda panze. So I had a prayer ipapo. I'm a Christian. Saka ndakatsvaga Mwari. Ndaingodaidzira kuti Mwari mwana wangu. That was the only words I could say. Mwari mwana wangu. Yakafamba dzoka futi kuuya kunze kweroad, vanopinda mumadrena anoiswa paside peroad aya. Saka payakanopinda imomo ndo payakagona kumira. Vanhu vachibva vatanga kubuda. So I felt the Lord yevanhu pamusoro pangu. Ndikamufunga kuti right, unotaurwa zviya kunzi vanhu vanofanira kutsimbirirwa. Kuti ndo zvakutoitika panapa. Saka vanhu vabva, ndakagona kusimuka. Ndakasimuka ndichitsvaga mwana wangu, ndichingoda kuona kuti pane buri chete mwana wangu atobuda. Saka pandakasimuka, then I got to see kuti mwana wangu anga ari pasi pangu. Nguva yese ndakaenda abva pasiti, hatina kuziva kuti akabva sei. Saka ndakaita sei ndakamufumamira kumuprotector. So mwana anga ari apa between the floors neni apa pakati apa. So what I presume happened was ndakaendesa chanzwi mwana nekuti ndakaenda tomuregedza ndakuvara. Okay. Handina kunzwa kukuvara, handakuona kukuvara kwangu. Pfungwa dzangu dzaive kutsvaga mwana. So pandakaona mwana akamira pandiri pasi pangu, pandakasimuka iye achibva asimuka, ndakabata bag ne-left hand. Then I tried to reach for my son. Ndakatadza kumubata, ndaita movement yekumubata, but ndikutadza yekumusvikira, but ndikutadza kumusvikira. Then I had to look kuti kuzvi zviri kuitika. That's when I discovered kuti ruoko rwaita sei rwadimbuka. And it was just dangling like zviri kuita sleeve. White bone rakamira, muscle hapana, it's just white bone, ropa rava kuchururuka. The remnant of the hand, can I call it the remnant, was just attached neruoko neganda. Ndo zvinhu zvanga zvangosara zvazvakanga zvakaita. Handina pain yandainzwa. Hapana zvimwe, handinamboita blank, handinamboita blackout. It was just discover. It was just a discovery. Ndakangorubata, ndikangoti the hand that used to work for my children. This is what is it. But the best way is let's evacuate. Kuna vanhu vanozonzi vaya vakatsvira yakabva yazobata moto ikaita sei. Saka ipapo ndakabata bag nekubva ndabata mwana wangu ipapo. Left hand kutopa basa pata kuboda. Okay. All right. As you can hear narrating her story of how the accident happened, and you can only imagine what her thoughts were at that particular time, at that particular moment. The motherly instinct also kicking in to make sure that she protects her child. Also, being a devout Christian, prayer was the one thing that she had to rely on. This is Against All Odds. We'll be right back after this message. Don't go anywhere. More to tell right here. Welcome back to Against All Odds. Now, Melody narrating her scary story. I can only imagine the thoughts that were going through her hand. Melody, mataura maita instinct yakavaingo kika in roko hauchashanda. Now, you know, this is your right hand. Were you right-handed in life or left-handed before the accident? I was right-handed. Right-handed. So naturally instinct, if you're right-handed, you know kudzoti batane right because ndori nonya kushanda. In this instance, right hand, like you're saying, makakatobatwa neganda kuzasi kwaro. Manonga mwana matora bag makuda kubuda. Pane vakakwanisa kukubatsira here kuti mukwanise kubuda ipapo. Uyezve kuzosvika kuchipatara. Zvakafamba sei? Ndichibuda kubuda mukombi, because we were the last people kubuda. Vanhu vanga vaungana vepamaplots ipapo. They could not stand it. Vakamhanya. Vachitiza.
vakatiza and I understood them because ndakazozoti this is unbearable but ini nacho I was not bothered by it. Ndakawanzwira tsitsi kuti they can't stand seeing this. Ndichibuda, there was a certain man akamanya akandibata. Later on I got to know kuti he is a pharmacist. Okay. Akamanya akandibata, akanditorera bag, akandiradzika pasi. So wachindibuditsa kudaro vakabvoti siyai mwana. Wachindisiya mwana kombi yaya kaweight kangu kakaendo kakaita kuti itese yakamira. Yakabva yapidiguka kudzokera pasi. They had to pull me back. Ndakutodzokera mukati. Saka vakatoita zvekutokudhonzai kombi ichida kudonha imi inini ndichingotsika pasi kombi ichirara kubosi vakabva kuti siyai zvinhu zvese pasi saka ndakasiya nemwana. Saka ichikudubuka kudai ndakadzokera vakandidhonza ndakutodzokera bosi mwana anga asati aita se abuda kunze vakanga vachimhanya kuti vabatsire inini. So vakaburitsa mwana wangu pharmacist yakavhura bag akatora sketi yangu akabva asunga. So I was just asking for water. Vanhu zvigubhu zvemvura zvakauya, vanhu vakamhanya vakakasika, zvigubhu zvemvura zvakauya. Then akakuvamisa, I'm happy he was there. Akati mirai because hatizivi kuti haana internal injury here. Tikamupa mvura togona kutouraya munhu. Ipapo ndakagona kutora phone yangu. I had to call my husband. Akumba ndikamuudza kuti this is what has happened. It's either I leave or I die. Ndo zvinhu tu zviripo. If I leave, ndatochirema. If I die, take care of vana, especially my son. Pane sisi wangu wakafa nemurume wavo vakandisira mwana. So I knew he was going to take care of vana. Vake tu ava. Uyu ndiye andaityira. So in the midst of confusion, vanhu vakanditorera phone vakataura naye padatire. Then he had to call for an ambulance. Ambulance was sure yakauya, but ndakanga ndichibatsirwa nemunhu akanga aripo. There are these two gentlemen, I don't know them, and I wish to meet them. Those guys prayed. Those guys kept me occupied. Vakandiudzati ramba uchiti amen, ramba uchiti amen. I got to know later kuti kwaiwa kuzama kuti ndisaite flat out. Ropa riri kubuda, ndakunzwa kuti shaya hadzichagoni kusimuka, ndakuneta. Saka vairamba vachinditaudza. Mwana akabva atorwa achibva manyiswa Norton Hospital, ndokwakaendeswa vamwe. Inini nekamwe kamwana ka 4-year-old kakafa on the spot. Tisi takasara ipapo takange tiripo nemaparents ekamwana aka. So ndakanzwa ka relief. Not kuti I was happy that she had lost her child, but ndakanzwa at least it's me ndakuwara but I'm still alive. My son is all right. Atoenda kuchipatara. That gave me a relief. Ndakawana a positive out of it. Ambulance yakashika. I was helped into the ambulance. Ndobva ndadzoswa kuHarare. Ndazoendeswa kuNorton kwakaenda vamwe. Ndobva ndadzoswa kuHarare. I was admitted by AMI hospital. By then yanga changobva kuita trauma center, kubva kuita trauma center cha AMI. I was admitted ipapo. Ndikaonekwa na chiremba akatsvaka specialist wemabhonzo. Pavakasvika vakangondiudza kuti amputation. Pane chisina kundibata zvakanaka. Chiremba wemabhonzo akasvika, I'm not going to mention his name. Akangosvika, he was a bit rough. Just looked at me and told me, don't look me into the eye. Tarisa kumadziroko. I became stubborn. Ndikaramba ndakamutarisa. Akasvika akangosimudza ruoko, just like this. Apa ruri kurwadza ichatochero ndakatanga kunzwa pain. Akangosimudza akangoti amputation straight away. That did not go down very well with me. I'm trying to come to terms with zviripo. Ndiri kutotarisira futi kuti they're going to salvage my hand. Vachaita plan. Ongosvika ongoti amputation straight away. I had a silent prayer. I told God, this man is not going to attend to me. I don't want to deal with this one. But okay, I'm going to seek for a second opinion. Ndakutsvaga chiremba wetsinga. Because apa maso yanga isipo apa. Ukashreda carrot yashava, ukagreta carrot yashava ya. Ina elasticity I see. Zvinenge zvakadai zvakangoti vharara. Ndo zvakaita papa maso. Akati apa ndisikuona ndakutsvaga chiremba wetsinga ona kuti toita sei. Chiremba wetsinga abatwa zvikanzi that hospital is too new and kuti vane zvavandinoda here. Transfer to Avenues Clinic. Ndokubva ndatransferwa. Vavarara vatondiona usiku ihwohwo vakati
ndikaitonoona mangwana topinda mutheatre. That was a Tuesday. The following day was a Wednesday. Ndisa mutheatre. I remember my husband calling out kunana chiremba madhoyo etheatre achivharika achiti musadimbura ruoko. I still remember him shouting for that. Ndapinda muya ndarariswa. Ivo vanoti vakatarisa vakaona kuti panapa ropa rarasika rakawanda. Kuti vati vandiburitse vozoita consultation nemurume wangu. Vakaona kuti zvasina kumira mushe, and I'm happy for that. They had to decide. Ipapo vakati let's amputate. Tobva tavhara so that tomisa ropa. Because ropa raingobuda. Tuone kuti tomisa ropa. Ndichimuka murisasi. Ndakangomuka pfungwa dzangu dzaizviziva kuti pane zvanga zvichiitika. Saka pandakangomuka ruoko rwangu first thing was kutsvaga. Ndokuona kuti panapa ratoo bandage, hakuna chinhu. Nesi vanga varimo vakati, no, it's okay, just relax, don't worry. Wabvisa here. And said, okay, you know, you need to relax. No, I'm okay. Let's face the reality. Rwabva here. Rikanzi, it's all right. Vandaiswa kuward. Vanachiremba ndakazoona vasvika. Vakati, we are sorry. We had to take this decision without the consent yemurume wako. Murume wako arutaura kuti anga ato-organizer kuti for a second opinion either China, either India or South Africa. Saka murume wako ari kutaura pana kuti I'm going to sue you. Zvinhu zvakatoipa zvakuda. Ndikati, no, don't worry. I'll handle him. I'll talk to him. He was allowed in. I saw him. Ndokubva ndamukumbira kuti just let it go. Let it be, yeah. Let it be. I'm alive. Are you not happy that I'm alive? I don't have a problem with it. Fine. So let it be. What these guys did was for the best of us, not of them, but of the best of us. And the other thing I had forgotten to tell you is Chirembo and ndakakumbira kuti handidi kumuona. Handiramuona. That was a new Chirembo ndakaona. Vakandibatsira zveshuwa. The road was not easy. Takataura, but zvakaitika is andina counselor akauya. Jehovah was the counselor. I'm going to have to hold you on that one so that you tell us a little bit more about this. You can only imagine the trauma that she was facing, having to experience a rude staff member, someone you're actually relying on kuti akucomfort, but but through a second opinion, there was someone else who managed to help her, a doctor, who then had to make a very precious decision to say it's either saving her life or not, and they decided to go ahead to amputate her hand. When we come back from the break, we'll find out her journey from hospital to where she is now. This is Against All Odds. Welcome back to Against All Odds. Now, Melody narrating her story as she tells us about the accident that left her hand amputated. Now, Melody, you've been amputated, you've gone through the surgery, your husband wasn't too happy, but welcome back to Against All Odds. Now, Melody narrating her story as she tells us about the accident that left her hand amputated. Now, Melody, you've been amputated, you've gone through the surgery, your husband wasn't too happy, but wakamutsanangura no paitwa decision yoti yatibatsira. We then reunited with your child. After 2 days, ndiri ku Avenues Clinic iyanga ku AMI, ndaka requesta kuti ndoda kuenda kune mwana. Because ndo chinhu chega chainditadza kugara. So I went back, I was transferred back, ndokubva ndanoonana nemwana wangu, and I requested to be in the same ward naye side by side. Tiri ikoko takachengeteka zvakanaka. Takagara zvakanaka. You know, the staff was just excellent. They could come votora mwana every day, tikadresswa maunzi yanga akakuwara, akasafa collarbone crack, then akaita frictional bends. So we were together for almost a month. Saka vaiti vakadressa zvironda zvedu, vakadressa mwana, vobva vantorera mwana so that I have time to rest. Oh, amazing. Vakandibata zvakanaka. Even wana chiremba wandakangenda naye wemabhonzo mutsva wandakangenda naye,
he took a good care of me. Do you mind showing us the amputated Sure. hand? I don't so that mind. we see. Let me just help you see it. Okay. So this is where it was amputated, and I'm Yes. presuming that's where the muscle is, right here? This one, once upon a time, it was a muscle. Now it's And just a scar. Just a scar. Yeah. The journey to recovery, how has it been like for you? Yeah. That was not easy. I can imagine. Uri kutanga kubva kuti you were right-handed, wakutanga kuda kutraina left. Waimbono urema huri uko. Now ndiwe wachirema. Ndizvozvo. Saka ikoko that transition, it's not easy. Wanga uchimboita zvinhu wega, wakutanga kuitirwa. You know, chinhu chakatanga kundiita bother was kugezwa. You know, all your privacy gone. Wakunzi uchiuya tikugezei, vanhu vachakugeza nenguva yavanoda, yavanenge wakuona kuti zvakuita, zvazvakaoma. Then chimwe chinhu, it just crossed my mind, ndakarara pambedha, kuti literate. Varari kuti literate. A literate person can read and write. Now I can read, but I can't write. So what am I? Ndiri pambedha ipapo, ndakatotanga kudzidza. Kunyora neleft. Kuti A, E, I, O, U ndakadikitira maticha ECD sando dzavo. Vane basa ka? Vane basa vanhu vayanga vapuka ngavowedzerwa because it's not easy. It's not easy. Ndakatanga kuti A, E, I, O, U. Kwakutanga kunyora kuti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dikita chairo remashuwa chairo kuyerera chairo. Ndichida kudaro. It was just difficult. Then kutanga kufunga kuti saka zvichazowei. Remember, I'm a mother, I'm a wife. Saka ndichaita sei. Jehovah had to educate me. Murume wangu achazondiona ndini ndandiri baba ende ndichiri baba wemurume wangu. Akati ndakaona vhudzi rakura. Saka toita sei? Zvikanzi ndosema kuenda kubaba. Ndikati uya nechigero. Ndikatanga kudzidzira muward. Ndikamugera. Yakoti ingori zuda ka tivatangogerana zuda redu vazvatofamba. Imomo ndakatanga kudzidzira kugeza mwana wangu. Okay. Vanhu vanonoka staff yangu rishoma one Sunday. Ndakatanga kudzidzira kugeza ndega nekugeza mwana wangu. Tisingatotesane mabandage. Saka it was a success. Ndikaisa etiki ndikati apa patofamba apa. Zvafamba. Ndikakumbira kubuda panze one night because ndandasuwa panze. Ndangogara mukati. Ndakabuda hospital ine coffee shop yanga ine coffee shop kwaiwa ku exit point. Ndichibuda, the people who were gathered pa coffee shop vakashamisika, those that were drinking their tea, unozoona vanoramba vakabata kapu dzavo kudai vachishamiswa. Ndakamira because ndakangoreka ndapakati pevanhu. Saka ndakamira. Then musoro wangu ukangondiudza kuti this is what I am going to face. I'm not going to be confined in the hospital walls forever. I have to go out. Saka apa panapa tiri kutoita 1-2 testing yekubuda kunze. I just smiled. I looked at them, I smiled, and I greeted them. Pandatofamba vandabuda. Ndikati, okay, so I'm going to deal with this. How am I going to deal with this? I'm going to give people an opportunity to look at me. I'm not going to take myself as an eyesore. I'm just going to present myself as munu like any other person. Yes. Yes, and I'm going to present myself as a spectacle. That was me and my brains thinking, having a conference. Pandatodzoka nepo saka ndakupota ndichibuda ndichidzoka vanhu vandijairei ndichivajairawo. I can see, you know, even how what you told yourself, Auntie, in the moments of what you were going through, is that every time you were going through a negative, from, you know, the way you're narrating your story, you also came through and told a positive, and you decided to, you know, to affirm yourself, to say, I'm going to conquer whatever that's going to come my way. And I can see, Kuti, that is actually one of the things that makes you stand to who you are to be today, which is actually amazing. It's definitely an inspiring story. What would you want to tell some people out there? Sometimes, you know, as a society, we don't realize that my actions are my reactions are to, you know, certain people and their appearance, it can be hurtful. What do you want to say to people out there about that? Be positive. There are a lot of negatives going around you.
what I did is I turned all the negatives into the positives. After all, a negative is just chitanda chakadai. I went nichisa chitanda chakadzika to make everything a positive. Whenever you see a small positive amongst the negatives, climb on that positive, then everything else in one history. People out there, yeah, my experiences I want to give us now. Forgive them. Don't be bitter about it. Because like papa andiwoka wadimbura ruoko rwangu. Izvi zvinhuwo zvitsva zvauri kusangana nazvo. So chimwe chinodrena vanhu is they are too negative, one, and they expect people to instantly people should understand me. Instantly people, no, that's not what it is like. It takes time. Give people time and space to understand you. Then iwewe wacho, especially those that are disabled out there, iwewe wacho, accept yourself. Be positive. Nezvazviri, tora zvazvari, you'll be able to stand. In a positive mind has made me to be what I am. I don't shed a tear about disability. And it's a limitation. I am actually adventurous. Zvazvari izvozvi ndichikunzoti kusakapa ndikadaiwa pa zvinofamba sei kana zvaramba kana zvabvuma zvaita sei zvabvuma. So it's all about the positive mind. Be positive. An enemy of a person with a limitation or with a disability, it's themselves. Not anyone else. Not anyone else. Okay. Because iwewe ndiwo muupenyu wauri kurarama, ndiwo uri mustori yacho. To make it a sour story, it's up to you. To make it a pleasant story, it's up to you. Kuti vanhu vakupe value, it's also up to you. Well, you know what, Melody? Thank you so much for sharing your story with us. It's definitely inspiring and definitely amazing. I see that you are a glowing woman who's got no limitations, and I love that about you. Keep going and keep the positive. As you can hear narrating a story, at the end of the day, like she said, it's all about turning that negative into a positive, climbing up the ladder and saying, I have no limitations, even with a disability. And also within society, she said, we should not blame those around us, but we can also take time to educate them because they need to understand. This is Against All Odds. That's what we're here to do, showcasing stories of survivors who've come from being victims but choose to climb high on the mountains. Until next time, do take care.